de orden, les solicitamos dejar las preguntas para el final de la ponencia y además, por favor, apagar los celulares. La segunda conferencia estará a cargo del ingeniero Hasse Wiersma, director ejecutivo de NumisColleCt, Holanda. Hasse es ingeniero químico recibido de la Universidad de Twente en Enschede, Holanda. Okay. I will start first with a short introduction when I started with the coin business in 1999. It was at a time when in Europe we changed to the euro, so this was a good moment to get into the coin business. Dice que primero va a explicar cómo empezó con el negocio y que lo hizo en 1999 cuando se cambió la moneda al euro, así que era un buen momento para comenzar. The first 6 years I did only retail, so I bought and sold coins. At some point this got a little bit boring, and then I thought I can also make my own coins, so that you don't have to be dependent on any other issuing authority who makes coins. Dice que al principio se dedicó solo a la compra y venta, esto se transformó un poco aburrido para él, así que empezar a hacerlas era lo que más le interesaba. No tenía que depender solamente de comprar y vender. So in 2006 I made my first coin, made it with countries Mongolia, and after that I did till today about 200 coin programs, and at the moment it's about 20 to 25 each year. Dice que el primero que hizo fue en 2006 con Mongolia y luego en el 2006 hizo 20 programas y ahora hace 20 por año. Okay, now why I choose to develop it myself is first I can do basically make any idea I have, I can put it on a coin. I don't do this I do it together with a lot of different parties, so that I can choose any designer what is suitable for each kind of project what I do. Empezó haciendo esto porque era la manera que tenía para poder poner en la moneda todas las ideas que tenía y que trabajo con distintos diseñadores para encontrar cuál es el que mejor pueda amoldarse a lo que quiere hacer. Next to the designer what I can choose, I have to choose a country that issues the coin as a legal tender, because otherwise it would not be a coin. And then we have a lot of options. It's a lot of African countries, a lot of islands in Oceania who issue coins, some Eastern European countries also, and in Europe itself we don't have really any country because we all have the euro, so it will be very difficult. Que busca países en los que se hagan monedas porque realmente tiene que ser recurso legal para que sean monedas, y en Europa, bueno, como está el euro no es así, pero en Oceanía, en África, en Europa del Este sí. After I have contracted the country or through an agency who makes all the contracts for them, then I can choose the mint who is suitable to mint the project. This is sometimes also tricky because of a lot of technologies used on the coins, what I will show later. So not every mint can do what I want, so I must choose the one that fits best for each project. Que en cada proyecto tiene que encontrar a la gente adecuada para poder hacerlo, y como hay distintas tecnologías no siempre es sencillo. Okay, and now I will show each step in the process from the idea till the finished coin. First, the most important is the idea. I get those sometimes, many times I have an idea on one day or 1 week. Sometimes it takes months, but it's by watching a lot of documentaries, reading a lot of magazines, traveling, then you get new ideas everywhere. Va a mostrar todos los pasos que llevan desde el inicio hasta la terminación de la moneda. Primero, lo más importante es la idea, que a veces le viene en un día, en una semana, o a veces está trabajando en la idea durante meses, y que la inspiración viene de ver documentales, de ver revistas y de viajes. And one important thing what I think that every coin must have is that it has some kind of emotion that not for everybody, but the people who in the end buy or collect it, that they feel
like a connection with the coin, so they have some kind of emotion, why they want to buy it. Es importante que esté provista de emoción para que la persona que la use, que la compre, pueda tener ese vínculo con la moneda. The topics are different. It's anniversaries, flora, fauna, art, transplantation, religion. It can be anything. It can be as crazy as you want for the topics, actually. Que los temas pueden ser muy variados, aniversarios, flora, fauna, y que pueden ser tan locos como uno quiera. Okay, so when at the time I have the idea, it is time to make a draft design. I will show this on two samples. The elephant is one of the last coins what I did. It's just to be released soon. And Chopin is one of the first coins I did in 2008. And I will show between those two the different kind of technologies used and the process, how it came to the final coin. Primero, una vez que se tiene la idea, lo que se hace es un boceto. Y acá vemos dos monedas, la del elefante todavía no salió y la siguiente es de la primera que hizo en el año 2008. Bueno, lo que va a hacer es explicar las distintas tecnologías que se usan entre una y otra. So the first thing I do is to sketch my idea very roughly on just a piece of paper, and this I send to the designer, who will then finalize a first design. And I work with 2-3 designers, and they have a little bit the same understanding as what I have, so I don't have to really explain what I want. So they're really easy to work with. Cuando tiene una idea hace un bosquejo y la trabaja con 2 o 3 diseñadores con los que suele estar, que tiene buena conexión, así que es fácil llegar a lo mismo porque tienen el mismo entendimiento de los diseños que quieren hacer. At this point, I don't know yet where I will mint it, which country it could issue it, and I don't even know yet if I make, in the end, the idea on a final coin. That's why, out of maybe 100 ideas, maybe in the end only 20 are realized. Que en este caso la del elefante todavía no sabe en qué país se va a emitir, pero que de 100 ideas a lo mejor solo 20 llegan a concretarse. I start with something like this. These are not eggs. It's just an idea where elephants should be on the coin in the end. So one big one in the middle, small one on the left side, and a medium-sized one on the right side. And together with this, I sent to my designer some photos like this, which ones he has to use. Lo primero que se vio es el bosquejo, dónde iba a ir el elefante que es más grande, el más chico, el mediano. Primero eso a gran escala y después se lo pasa a los diseñadores con las imágenes específicas. So, and all those elements together are then put in Photoshop. We use put together on a coin draft, and then we get something like this, which are actually the 4 images you saw on the previous sheet, put together and resized so that it looks like there's one small one walking in the back, the big mother in the front, and a small one just next to it, like the child of the mother. Que una vez que se junta todo usando Photoshop, que toda esta moneda se hizo con las 4 imágenes que se veían en la anterior, con el grande adelante, uno atrás caminando y el hijo al costado. So at this point, basically the design is finished. Then it's time to look for the mint, the country, to issue it. And this I get back on later, but first I will show you how this image gets to a 3D model and finally the toolings to strike the coins. Acá básicamente el diseño ya está terminado, se tiene que encontrar el país que la emita y ahora lo que se va a hacer es mostrar cómo es el proceso del modelado 3D y las herramientas que se utilizan para hacerlo. For this we use different 3D computer programs, CAD programs. So we will make, on the computer we make the photo
what we use into 3D models, and after that the 3D models are engraved with a laser directly into the toolings with which we will strike the coins. Another option, and that's the other coin what I just showed, is to use traditional plasters, but the last 10 years we didn't use this actually anymore. Primero, con las fotos en 2D se hacen con distintos programas, con distintos software, el renderizado 3D y me estoy olvidando la última parte. Could you repeat the last? The plasters, the traditional plasters. Que primero se hacía con un diseño tradicional y hoy en día ya hace muchos años que no se usa más. The coin Chopin is actually the only coin where we use plasters in the production process, and only for the portrait part. All the rest was also done on the 3D programs. Que la primera moneda que habíamos visto al principio de Chopin fue la única que se hizo con este modelo tradicional y se usó solo para el rostro, que es el molde, el modelo tradicional, la técnica tradicional. Today we use the 3D software to change the photos into the 3D models. So it's actually a lot of work because you have all to draw the factors and make the different reliefs. And at the other hand, you can get a much higher detail because you can zoom in, make the details as small as you want, up to the point, of course, that you can still mint it in the end. Cuando se hace con la otra técnica, que es como la que vimos recién para el rostro, se logran mucho menos detalles porque acá se puede hacer zoom y se ponen todos los detalles que uno quiere en el software de 3D. En el otro no se pueden lograr tantos detalles con los moldes. The other advantage of using the computer software is that you can have the 3D model on the screen, so you can look at it from any angle to see if it looks good, actually see how the real coin would look like after it's minted. Lo que está bueno también hacer con los programas 3D que no se puede hacer de la otra manera es que se puede mirar desde distintos lugares para ver cómo se vería la moneda cuando se la pone en distintos ángulos. From this model we make, it's a kind of grayscale where you can see where's the highest point. It's the white in the middle, and the black, that is the flat surface, the lowest point. Cuando se hace así en escala de grises, se puede ver dónde es el punto más alto, que es el blanco más claro, y el negro más oscuro es el punto más profundo. At this grayscale, the details are not so much visible. It's only to see if everything, like the relief, how high everything will be, is correct. Que en esta etapa para ver, no se ven tanto los detalles, pero lo importante es simplemente ver la altura con la que va a salir la moneda. Then after that, we make the tooling and we strike the coin. I think these images are familiar with everybody. Que una vez que se termina con esto, con las herramientas ya se hace el acuñado, que con esto se imagina que ya sabrán cómo es el proceso. And then on this coin, after the presentation, you can see the sample here. The relief is very high. To achieve this, the blanks used, they already have a kind of prefabbed relief, which then afterwards are struck to the final details. Que esta la van a poder ver acá después de la disertación, que al principio cuando está en blanco ya el cospel ya tiene relieve y luego como es un cospel con una moneda con mucho relieve, primero lo hacen antes de acuñarlo. And the final details are struck in one time. So it's struck one time and not like the traditional high relief that you have to strike multiple times to achieve the high relief. Que con este nuevo método se hace la acuñación una sola vez, no como antes que había que hacerlo muchas veces para lograr mucho relieve. In this image you can see probably the emotion what I want to in a coin. You see the elephant eyes like it's a threatened, endangered species. So maybe it's facing here a hunter or something. So you see like an emotion in the eyes.
como se dijo al principio, lo que buscaba era que las monedas tuviesen emoción, y acá dice que se le puede ver el miedo que tiene el elefante, porque a lo mejor está frente a un cazador y como es una especie en peligro de extinción, quiere mostrar eso, y es a través de ese sentimiento que genera la emoción y la conexión con la moneda. So at this point, we have the finished coin. This one was issued by Tanzania. After that, we will have one sample coin, which will be approved by me, but also the country. Que ese es el modelo ya terminado, que ya hay una prueba que es para Tanzania y que tiene que ser aprobado por él y a la vez por el Estado. Now I would like to go to show some applications, what we sometimes add to coins. We have like insert, colors, different kind of finishes. But before that, we still have also the sales phase, which I will only very quickly show, because I prefer here to only speak about the technologies. Luego hablar de las distintas aplicaciones que se le pueden poner, como las inserciones, el color, el acabado, pero antes quiere hablar de un tema particular de las tecnologías, que es lo que más le interesa comunicar. Yeah, important is the one thing is after the coin is minted, you need the packaging. This is what we do. We just order. It's general boxes. They are same for every coin. It's made in China. It's cheap. It looks good. Cartons we print in Europe, so we are flexible because it's always small quantities with mintages of 1,000 pieces. So sometimes we only strike first 250, and then we can print cartons very efficiently in Europe. And quickly. Que los envoltorios los hacen en general en plástico en China, que son baratos y son lindos. Y después las impresiones de cartón las suelen hacer en Europa, que por lo general hacen una primera impresión de 250 y se logra hacer rápido y efectivo. And then, of course, it's nice to have a nice coin, but it has to be sold. And it's a kind of special coin, so it's the traditional collectors maybe, yeah, it's different then, so you have to find sales channels that are interested to buy these modern novelties. Que es interesante tener una moneda, pero también hay que venderlas y tiene que haber un público interesado, entonces hay que encontrar los medios donde puedan comunicarse compradores y vendedores. So it's yeah, 95% goes to companies around the world, and the marketing is done locally, like on TV, internet, magazines. La mayoría de las ventas, 95%, son a distribuidores internacionales, y el marketing se hace a nivel local con internet, revistas, televisión. Okay, now there are a lot of technologies, maybe 20 different ones what we use to enhance the coins from a traditional coin. It's like coloring, hologram. We put inserts, stones, glass, diamonds. Se pueden ver acá todas las tecnologías que usan para poder mejorar las monedas que hacen ellos de las monedas tradicionales, y son todas las que se pueden ver acá: coloración, hologramas, inserciones. We can make different shapes and different finishes. The BU proof is quite traditional, but we make also like antique finish coins. We can make black proof and high relief coins, like I showed you on the elephant. Que pueden hacer monedas de distintas formas también y de distintos acabados. Black proof, que yo no sé lo que es, y distintas tecnologías para nuevamente hacer las monedas mejores. And the last sample what I will give is how you can use a totally different kind of product and combine it with a coin and make a new product combined with like anything actually, and it's a licensed product. So you use an old brand together with the coin. Can you say that again? Sorry. Yeah, it's an existing product brand, and then we combine it on a coin to something new, which is then recognized by the brand and as a coin also. Que hay algunas marcas ya existentes que ya están patentadas
juntan con estas nuevas tecnologías que él ofrece y se forma una nueva moneda que es reconocida por ambas partes. For coloring of coins, we use two technologies. One is the pad printing, and the newest is the digital printing. The main advantage is that with digital printing, we can also print on the high relief. Hay dos tecnologías principalmente, la tampográfica es previa a la digital y la digital tiene la ventaja de que se puede imprimir sobre relieve. The pad printing, it's you make an etching and the coloring goes and it will be then transferred from this shim to the final coin by a kind of stamp. Que se traspasa el color en chato desde por estampado. The digital printing actually works a little bit as probably maybe your printer at home. We just print on the coin, and because the ink goes on it, you can have the relief anywhere high and you want, compared to the pad printing where the surface has to be a little bit flat. Que las impresiones digitales pueden ser como las impresoras que uno tiene en la casa, que como tiran tinta puede caer sobre relieve, a diferencia de la otra que se estampa, que tiene que ser liso. On this sample, the Panther here, what we did, normally you make first a white color on the coin to remove the color of the silver. On here we left it out on purpose so that you have the silver still shining through the coloring. And this gives like the effect that you have the sun shining on the fur of the panther. En la digital lo que se hace primero, se deja todo en blanco para que no esté el brillo de la plata, pero en este caso se dejó a propósito el brillo para que los pelos se luzcan más. The last advantage what you have over pad printing is you actually don't need a lot of toolings. So you can make it in very small batches and still, don't make the price of the coin too high. So it still keeps affordable for the collectors. That's with digital. Yeah. Otra ventaja que tiene la impresión digital es que no hace falta, como se necesitan menos herramientas, no hace falta que se haga una tirada muy grande, entonces baja el costo de las tiradas pequeñas, de poca cantidad. Okay. Another technology what we use is holograms. Here's two different options actually. There's an option to use stickers on the coin. They're very thin, but they're put on by hand actually. And they can be 3D holograms too. If you move them, they will change the image, so like it is moving. Una de las tecnologías con la que trabajan también es el holograma. Una de las técnicas para hacerlo es pegándolo con la mano, pequeños stickers, y que también está la posibilidad de hacerlo 3D, que uno cuando cambia el ángulo cambia la imagen. Another option is we mint the shim, we transfer the hologram by minting on the coin that you can see in the last on the right side. Here we need one more process, one more striking to get the hologram inside the coin. Otra manera de pasar un holograma es acuñándolo, que es el segundo caso que se ve en la imagen. Then there's a lot of different options what we use for inserts. You can think about lava. Here you see a coin about the Easter Island, and there's a small piece of lava which then originates from Easter Island. And here is also again like the emotion for people who went there. They like to have a piece of, like a memorable coin as a memory. Otra de las tecnologías que usan es la tecnología que se llama lava, como se puede ver acá en el diseño de la isla de Pascua, y que nuevamente busca la emocionalidad para que la gente que va a visitarla se la lleve como recuerdo. Another option is we use pearls to insert in coins. This is the girl with a pearl earring from Vermeer, a Dutch painter. Otra de las tecnologías que usan es la inserción de perlas, como se puede ver acá en la obra de Vermeer, y algo que
no dije del anterior es que el pedacito de lava solidificado que hay es de la isla de Pascua. The idea here was to enhance the original painting by putting a real pearl at the exact place where on the painting it's painted. And I hope the painter is not really angry on me by doing this. Lo que querían hacer es mejorar la imagen en la moneda poniéndole la perla en el lugar exacto donde la pintó el pintor y espera que el pintor no se enoje por haber hecho esto. We use also diamonds. On the left side you see a coin, it's the anniversary of Chopin, and Chopin and his lover, and then a diamond in the middle. También otra de las tecnologías que usan es la inserción de diamantes, en este caso el aniversario de Chopin con su amante y un diamante en el centro. It's to give the collector and the final client a little bit more than just a colored coin, so they have a real diamond inside too. It gives more value to the coin and the collector. Es para ofrecerle al coleccionista más valor en la moneda y no solamente color. On the right side, it's a coin. It's the Blue Hope diamond. It's 45 carats, the original one, but that's a little bit difficult to put in a coin. So we make a replica. It's cut in the exact same shape as the original, but unfortunately only crystal. How many kilograms? 45. La llamó piedra Esperanza Azul, no sé si es así, y como es tan grande no se puede poner y es una réplica la que pone. Then we can mint coins in different shapes. One traditional Dutch shape on the left side, because the idea was a long time in my head, but there was never actually a country who would issue this, and also a lot of people said it's a little bit controversial, maybe, the topic. Una de las tecnologías también es poder cambiarle la forma, y es algo característico de su país, de Holanda, que el país nunca lo va a emitir desde el Estado, y es una idea que tenía desde hace tiempo. So, because I'm from Holland, so I thought it should not be a big problem. Claro, como él es de Holanda, no debería ser un gran problema y una controversia como es. Another shape what we make is in a pearl shape, the oyster, with the pearl in the middle. It's like the actual shape of the oyster. La segunda es con una perla y con la forma de la concha y la forma verdadera que tiene. And on this coin, what you see here, it's a 3 ounce, and it has a deformation in the middle of 3.3 millimeters deep. Es una perla de 3 onzas y tiene una deformación con un bajo relieve de 3,3 milímetros en el centro. We can color the coins, of course, but we can also use different technologies to give a different view in the color. One is the antique finish, what we imitate. Que además de la tecnología de poder darle color a la moneda, también se le puede dar otra sensación, y esta es la tecnología que va a explicar a continuación. The coin is first minted in BU quality, and after that it's put in a liquid that make the coin totally black. And from this point it will be brushed by hand to remove the black. On the most higher parts get again more light, and on the dark, the lower parts keep more dark, and the edges give a more contrast. En la tecnología Black Proof, que era la que hablábamos antes, se pone en un líquido negro y a mano se cepilla para que todo lo que quede en relieve sea más claro y se diferencie al igual que los bordes. The antique, the disadvantage is that it's not shiny, it's not proof anymore. Another option is to use black proof that goes in a different kind of liquid. The advantage here is that you still have the proof surface.
también en los proofs. The proof is the shiny Que surface. en las dos tecnologías se puede, en la antigua no se utiliza y en la black proof se puede elegir que brille o que no brille. Oh, 1 second. Since about 2 years, there is a lot of improvement on the relief. At the moment, there's a change that more and more the details must be more small, the relief must be higher, but still with a lot of details. So at the moment, I see that as a future in these kind of coins. En los 2 últimos años la tecnología estuvo avanzando mucho y se busca cada vez mayor nivel de detalle y mayor altura en el relieve, y cree que en el futuro hacia ese lado van a ir las tecnologías de la moneda. On the left side, you see it's a meteorite coin, actually from Argentina, Campo del Cielo. It's minted in the middle, also with a deformation like the oyster what was just before, with 3.3 millimeters, to make an imitation of the crater. El ejemplo de la izquierda es un meteorito de la Argentina, del Campo del Cielo, y también tiene una pequeña deformación de 3,3 milímetros para asemejarse a un meteorito real, un meteorito grande, ¿no es cierto? And the coin is antique finish, with also coloring in the crater on one side. You can see it later on the real coin, to give the shadow effect. And in the middle we insert a glass. If you look through it, it looks like you look to space. And of course a real piece of the meteorite. La moneda tiene un acabado opaco y se le hizo color al meteorito, que está recubierto en vidrio, y si se lo mira a través, a contraluz, se puede ver como si uno estuviese mirando al espacio. On the right side you can see it's a window from a church, a stained glass window in Pisa, Italy. En el segundo ejemplo se puede ver como un vitro de una iglesia de Pisa en Italia. The Tower of Pisa, you can see on the photo, it actually comes out of the coin higher than the rim on the side. A la derecha de la moneda se puede ver la torre de Pisa, que incluso el relieve sale más allá de los bordes. And also these coins, the right one is the same, the blanks was a little bit prefabbed already to get the high relief. Que en este caso, al igual que se vio con el elefante, cuando antes de hacer el acuñado ya tenía un pequeño relieve para lograr esa mayor altura. Then we have the licensed products. Here the idea is to work together with brands around the world. This is the Royal Delft. They make since 1653. They make the porcelain, the plates and the vases in Holland. Lo que buscan también es juntarse con marcas ya reconocidas y entre las dos hacer monedas. En este caso es Royal Delft, que está en Holanda, en Delft, y lo que hacen son porcelanas, esta típica porcelana azul y blanca, que se hace en Holanda. Here you can see the whole coin is designed also by the Royal Delft. This on the right side is the painter who made, in this case, the ship. It's a Simon. On the left side you see the original painting. It was about 50 centimeters big. And the round thing, what you see on the painting, that is the actually porcelain stone, which is also then later hand-painted by the Royal Delft and inserted in the coin. El diseño de la moneda lo hizo Royal Delft, que está basado en una pintura de 50 centímetros, que es la original, y los pequeños círculos que se ven abajo son pintados por artistas de la casa que luego son insertados en la moneda. The three stones, what you see, were designs what they had used in the past, maybe 200 years ago, on different kind of things. In the final, I choose the one on the left side, the C, because they're the logo of the East India Company, the shipping company from Holland is much more there. Los diseños que propuso son los que venían usando hace 200 años la casa de Royal Delft,
y se decidió por el de la izquierda, que es el que representa el símbolo de la Compañía de las Indias del Este, que es la compañía de transporte marítimo de Holanda. The plate, what you see here on the left side, it's a plate made by the Royal Delft, which is about 1 meter in diameter. And the idea what we had was to use only the edge of it, so the flowers in the middle we remove and we put the coat of arms of the country. In this case we use Cook Island. What's coat of arms? Cook Island, the country. Lo que se usó fue el diseño de afuera, se sacaron las flores del centro y pusieron un diseño de las Islas Cook. So we used put the rim in the edge in relief, as you can see on the second image, the black and white one. En el diseño de claroscuro de escala de grises se puede ver cómo los bordes los hicieron en relieve. The yellow image is again the 3D model what we made on the computer. So here we made the painting made by one of the painters of the Royal Delft. It is changed into a 3D model, after which we strike it on a coin. En amarillo se puede ver el diseño ya en el programa 3D, se puede ver los relieves desde otro ángulo y ya está hecho el diseño en el programa, que es lo que pintó el artista de la casa de Royal Delft, y después ya se acuña. And then the final step was we glue in the porcelain piece inside the silver coin and to make the whole coin ready in the packaging, and then it's shipped around the world like the East India Company did many years ago. El paso final es pegar la porcelana en la moneda, después se pone en el envoltorio y se lleva alrededor del mundo de la misma manera que lo hacía la compañía marítima. So that was a sample of a licensed product. What we did, and then Es un ejemplo de cómo se alían con una marca y entre las dos generan el mismo producto. And basically that was the end of the presentation. If you have questions, please let me know, and maybe this can be the next Argentina coin. Bueno, esta fue el final de la presentación. Si tienen alguna pregunta, por favor que la hagan, y que a lo mejor esta podría ser la siguiente moneda de la República Argentina. So thank you for being here. A continuación entrega el diploma y un acrílico recordatorio el señor Carlos Leiza, gerente de Banca Social y Tecnolaticio del Banco Ciudad.